Oh, es ist Nacht geworden. Das habe ich jetzt erst gecheckt, so eine Art. Der Ordo Luminis. Ah, Dankium. Ah, Numinis. Ah, Dankudus. Morduis. Zauberwörter. Dudar, Naxa, Mutak. Nana, Naue, Anminaue. Das hört sich ja komisch an. Lady de Sade, I'm glad to see that our past differences have not prevented you from coming. Your emissary informed us that your city is under attack. Our city and our lands. Hordes of animals are attacking us relentlessly and my men are exhausted. I received a message from one of our outposts. They say they can't hold out much longer. I am not a sentimental man. Deaths in combat aren't unusual. But I cannot accept that my men are being devoured by beasts which, as soon as they are killed, are replaced by more beasts. I want to know where this attack is coming from, who is leading it, and more importantly, I want it to stop. I'm counting on you for this, de Sade. They say you have a talent for investigations. Go to the East Outpost and help them hold it. Seeing reinforcements should raise their morale. The officer in charge will undoubtedly be able to tell you where these creatures come from, and how to find their source. I'm not really used to saying this, but we really need help. So, please? How could I refuse in the face of such a diplomatic effort? I will depart right away, and I hope to make it there in time. Thank you, de Sade. You are brave. Anything else? Back already? What news do you bring? None for the moment. I will leave you. Good. May the Enlightened bless you. Lady de Sade. Gesandte der Händler Congregation. Händler Congregation. Congregation. Außenposten. Okay. Es erwartet uns ein Krieg anscheinend schon. Der Krieg hat begonnen. You shouldn't stay here. We're sustaining terrible attacks. The animals appear to be crazy. They already killed several of my soldiers.
We're here to help you. Are you the backup? We were starting to lose hope. I must admit that I was praying for more soldiers, but any help is welcome. We're under attack every night, and we've already lost a lot of men. At this rate, we won't survive another night. Don't worry. We'll do everything in our power to make sure that you do. You still have some time to prepare, before these beasts attack again. All right. Ready, weapons? There they are! Heilige Maria, das war nicht leicht. Do not lay down your arms. There are others. Bit of poison on my blade. And let's go. Armor will no longer protect you. Let's see if you can ward off this Scheiße, Mann, das war echt schwer. Ey, das
Heilige Maria, Mutter. Wow, Alter. Ey, ich sag ja nicht, oh, das We war's, have Alter. succeeded! Bravo, soldiers! We have resisted. Thank you, Excellency. Oh ja, bitteschön, das war echt nicht leicht. Heilige Maria. Das bluten erstmal die ganzen Viecher. Ich habe 2 Talentpunkte, wo hab ich die denn? So, ist verpennt. Thanks for your help. You are an extraordinary fighter. If it weren't for you, the outpost would have undoubtedly fallen tonight. If these attacks are always this violent, even with our support, it won't hold much longer. We must uncover the origin of these attacks. I've thought about it, and I sent a few men 2 days ago in the hope that they would find out where the attacks came from. And first and foremost, why they are attacking. But I haven't heard from them since. I'm afraid I might have sent them to their death. Could you at least tell me which way they went? I might be able to track them. They followed a trail going north of a place the natives call the Woods of Lightning. Thank you, officer. I will do everything in my power to find them. Until then, try to hold on. Aber You be careful. vielleicht ist es ja das Werk des Gottes, des Gottes der 1000 Gesichter. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, tatsächlich. I recognize this. We aren't far from Vedlu. I hope it's just a coincidence. You think Deirdre might be involved? Would not surprise me in the least. Oh, das war gerade echt anstrengend. Ich hab's geschafft, die Waffe zu führen, echt. Oi, schau dir mal das Ding an, Alter. Ich muss wieder Munition herstellen. 60 Schuss ist nicht genug für mich. Was ist das? Jetzt hin. Ah, aua. I need zu denken. Oh, oh. Okay. Schon mal eine andere. Aber mit dem Controller überlebe ich nicht lang. Deswegen.
The soldiers' tracks lead to the northeast. We should follow if we want to find them. Das sind große Spuren. Sehr, sehr, sehr große Spuren. Okay, das ist Breitschwert, also ein Bastardschwert in eurer Sprache. Wird immer ausweichen, schlagen, aufhören, schlagen. So ist das in Dark Souls drin. Nicht entlang, oder? Ah, das ist grün. Ah, hier. Bit of poison on my blade. Then rescue! Oh komm schon, ey, ich hasse so über alles, ne? Ich könnte das machen, ja. Ey, Mann, da ist noch schon eine unsterbliche Attacke drin und dann... Was ist mit den Viechern? Wir haben einen schwarzen Auge bekommen. This man will die if we don't do something about it. What happened? You saved me. Thank you. I'd be dead if it weren't for you. Your officer sent us. He told us that you were looking for the origin of these attacks. And we found it. We followed the beast's trail and it led us to a large glade east of here. You'll find raised stones there. The ones which are worshipped by the islanders. There was a creature there. A beast so large and so ferocious. Never seen anything like it. That's what must have been attracting the animals. We wanted to kill it, but it prevailed. All my comrades fell in battle against it. I fled. I had to inform the lieutenant. And you were right. Don't worry. We'll take care of it now. We took some notes and we drew a map as we progressed. It may be of use to you. Oh ja. Everything is in that chest over there. Here. Take the key. Sie meinen auf jeden Fall ein Wächter, entweder ein Nadaik Mamman oder ein Nadaik, ein gewöhnlicher, wahrscheinlich eine Waldbestie. Notizen gespielt. Die Spuren der Bestie für wir Leute kennen, die ihr Leben geschickt haben uns unsere Vermutung war falsch. Tiere kamen nicht aus dem Dorf, wir fanden weitere Spuren, die ins Herz der Insel führen. Die Fährte führt weiter nach Osten, wo es mehr Kreaturen gibt und wo wir Leute Schreie hören können. Dort muss die Quelle dieser Angriff sein. Wir haben eine gigantische Kreatur gesehen. Sie ruft die anderen Besten und schickt sie zu uns. Sie ist früher ein Dämon. Wir werden versuchen, sie zu beseitigen. Und glauben, die ist unheimlich stark. Sowas kriegt man nicht einfach mit links hin.
sense. Hä? Was? Nein. Die großen Bäume. Jetzt bin ich da einfach hingerissen. Hingereist? Das ist ein richtiges Wort. Was gibt's da für ein richtiges Wort? Das heißt, schon komisch, ne? Jetzt ist schon 16 Uhr dunkel geworden hier. Das ist so anstrengend, Alter. Es ist mir bisher noch nicht passiert, aber was, wenn es dann auf der Baustelle schon dunkel ist, ey, das ist ein komisches Gefühl dann. Ach, guck mal, hier sind wir. Oder? Moment. Ah doch, hier sind wir. Wie sind wir nie hingekommen? Ach ja, wir haben das mal irgendwie für den Schicksal überlassen. Okay, da sind wieder wilde Tiere. Finnland. Ah ja, ich muss nach jedem Spielstand gucken. Weil es hat sich ja einmal geändert. Nee, schwierig jetzt wird. Ja, okay, gut. Einmal hat sich das geändert einfach. Ah nee, also das ist wieder gar nicht. Also, was geht denn vor? Die haben komischen Roller dran, ja? Okay, wegen kann ich einige von ihnen ausprobieren. Kann nicht sehen, so eng ist es hier. Ich hasse diese Attacke, ich schwöre. Ich habe jetzt so 200 oder 200 Gegner gefallen. Fuck, war das schwer. Das wird aber schwerer als die Kämpfe gegen die Tenlands. Aber es macht mir Spaß. Desto schwerer es wird, desto... Es muss ja nicht immer zu schwer sein, aber Schwierigkeitsgrad muss für mich drinnen sein. Muss auch nicht so ultra mega krass schwer sein, so dass ich jetzt auf einmal in dem Dark Souls Spiel gelandet bin. Was wollte ich gerade noch mal? Irgendwas wollte ich gerade noch. Was wollte ich gerade noch? Fuck, ich hab's vergessen. Hier schon. Ja. Tigers. Den verdorbenen Nadaik. Was? Es gibt er ist verdorben? Ah, er ist verdorben, weil Konstantin die Lebenskraft aus dem großen Baum zieht. Ah, ja, stimmt. Okay, das kann ich mir schon zusammenreimen. Ach du meine Fresse. Ein verdorbener Berge. Ist ja nicht so, dass der schon so kräftig ist, ne? Ich scheiße mir jetzt schon wieder in die Hose, wenn das richtig gibt. Ey, lasst es doch mal, Alter. Ich muss ihn eindeutig auf die Tour.
geholt. Okay. Der macht One-Hit an mir. Fuck. Tja, ne? Wenn man sich gegenseitig ultra viel Schaden macht, ne? Er macht mir sauer viel Schaden und ich mache ihm sauer viel Schaden. Nur dass er bei mir One-Hit macht. Das Lager ist aber ziemlich schön errichtet. Da haben die Leute wenigstens eine Chance, gespeichert Punkt zu haben und sich auszurüsten. Bit of poison on my blade. Then let's go! Aua, Siora, warum heilt sie mich denn nicht? Ey, das ist krank. Ich kann den Kampf nicht kontrollieren, gefühlt. Aber, tja, man kann ja auch gezwungen leidermaßen nicht die ganze Zeit schießen, ne? Wenn ich so 200-300 Kugeln hätte, dann würde ich das ja machen, aber... 50 da... Müssen wir erstmal die Rüstung abschießen mit meinen 48. Ich sag dich jetzt weg. Ungefähr 8 Stunden gespielt habe ich mit Nebenquests verbracht und jetzt spiele ich jetzt direkt nur Story. Alter, das ist krass, ne? Okay, wenn wir ganz nahe sind, dann habe ich eine Beschichtung. Okay. So, jetzt hat. Oh, habe ich doch bestimmt noch eine Beschichtung. Elementarische, magische Beschichtung. Armor will no longer protect you. Let's see if you can ward off this strength. I'm wounded. I need help. Let's see if you can ward off this fight. Let's see if you can ward off this fight. The armor will no longer protect you.
konnte so wenig leben. Das war so bitter. Das war so bitter. Aber er hat gerade seine Super-Attack gemacht. Mit der macht er mich immer One-Hit. Es war so bitter gerade. Das war gerade so bitter. Oh mein Gott. Ich hatte es schon so krass im Griff, Bit of poison on my blade. Fast tot, Alter. Ach, sogar die hier. Fast. What a fit. Die Hersteller selber haben hier keine Rüstung mehr. Das ist der Punkt, warum hier meine Begleiter wieder so schnell tot sind. Ich muss einmal hier. Nein, ich war noch in der Unsterblichkeitsphase vom Ausweichen. Wie ging das denn? Mann, wenn man da am Boden liegt und keine Tasten drücken kann, ist man eigentlich unsterblich, aber nein, jetzt hat er einfach auf diese Funktion verzichtet hier. Belastend ist das. Deren Fähigkeiten gefallen mir halt irgendwie am besten. Als Combo. Bit of poison on my blade. Then let's go! Einfach.
gleich nochmal. Aber nur mit Subi. Nein, 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 nein. Ach komm, leck mich Spiel, ganz ehrlich, ich kann nichts machen hier. Oh Gott, Alter, ist das ein Klopfen hier, Alter. Let's see if you can ward off this fate. Ich hab doch gerade gesehen, dass hier Ende war für ihn. Und trotzdem hat er mich getroffen. Hey, er ist halt durch die Falle durch. Steht halt auch so mit dem Pfeil durch. Ich hab die doch wieder mit. Okay, du musst und seine gewollte Rüstung. Let's see if you can ward off this fate. Meine Fresse, war das intensiv, der Kampf. It was this creature who was leading the animals. It looks like a guardian, but its skin is strange, covered with ulcers, as if it was sick. That could explain its change in behavior, but not the intelligence with which these attacks were led. Vergessene stattliche Alsatzhebel. Geil, aber wenn ich ehrlich bin, ich verstehe schon, warum sie vergiftet sind. Deswegen Konstantin. Das ist eine Zweihandklinge. So. Ich werde jetzt eine Schnellreise machen zum Governor. Und dann werde ich aber dazu Pippi machen gehen. Noch so ein Matthäus.
Toilette besetzt. Ah. Was machen, wenn die Toilette besetzt ist? Noch mehr tun, damit man Pipi machen muss. Das war echt ein Kampf, ne? Heilige Maria. Don Matthäus ist echt die schönste Stadt, wenn ich ehrlich bin, aber das Problem ist halt, ne? Tja, sie wurde halt übernommen von der Groschengarde. Ich dachte am Anfang, die Groschengarde wären nur irgendwelche Söldnertruppen, aber das ist ein ganzes Land am Kontinent. Ich frag mich, welche Leute sind, die ihre Stimme für den Hauptcharakter geben oder wie viel solche Leute da eigentlich verdienen. Weil die Leute, die Nebenrollen hier spielen, die verdienen ja deutlich weniger. Verstehe ich nicht das Prinzip, aber Blüchen. Commander? Desarde, to what do I owe this visit? You're back, and I hear that the attacks are over. You do have a gift. How are my men doing? Who's behind all this? The outpost sustained an assault, but most of your men survived. Alas, except for those your officers sent to discover the source of the attacks. They shall be honored, posthumously, if it is thanks to them that you stop this. It is so. By following their tracks, I discovered the creature who was leading the animals. It resembled a Nardaig Meneman, a guardian of the mountains. So the natives are behind this? I doubt it. The creature seemed sick, as if it had been driven mad with rage. The natives respect their guardians too much to do such a thing. No. There is someone else behind these attacks. But for now, I don't know who it is. Find out who, and I will have the pleasure of hanging them myself. Thank you, Desarde. I truly regret my past actions against you and your cousin. Anything else? Groschengarde Ruf. Das ist die Groschengarde nett zu mir. I will leave you to your business. Good. Ach, ich krieg ja für den Ruf bei den Leuten hier Ding von Belohnung in der Kiste. Das habe ich mir noch nie angeschaut. Sehr, sehr interessant, aber ich glaube, der Konstantin saugt ja die Lebenskraft aus dem Gott der 1000 Gesichter und somit vergiftet er ihn und somit vergiftet er auch die Wächter. Die Wächter, die die Insel verteidigen. Oh, ich habe Thors Hammer gefunden. Okay. Mit Governor Burham. Mit ihm hatte ich schon einige Konfrontationen. Einige. $900 Gold. 900 Gold. Das ist eine Summe. 100 Gold. Das ist eine Summe. So, gut. Meine
komm, dann sprechen wir mal mit den anderen, würde ich mal sagen. Ich wette das Gleiche, nur dass wir diesmal aufklären können, was das Problem daran ist. Ich habe ein Problem mit dir, ich habe ein Problem mit dir. Die hat wenigstens einen Befehl zu berichtet. Lady Desade, I've been hoping you would come. Your Excellency, I heard news of the attacks against Hikmet. I am ashamed to once again rely upon your kindness, but our situation is quite desperate, and you have proven such a valuable aid to us in the past. How might I be of service to you? Animals, creatures have been attacking us relentlessly. They throw themselves upon our defenses day and night. They do not even try to avoid our weapons, rushing as if to swamp us in infinite numbers. Our best soldiers fall exhausted from fatigue, the others die shredded by their claws. Please find the origin of these attacks and make them stop. If we cannot hold out, the entire population of Hikmet will be devoured. San Mateus has fallen prey to the same tragic fate. The beasts were answering to a type of guardian we have never seen before. A guardian that has since died. Have the attacks subsided in Hikmet at all? No, not at all. San Mateus is far from here. The origin of the attacks must be different. I sent a small group of trackers so that they might follow the trail of the creatures. Their last message came from a dangerous area in the hands of natives. The savages are certainly at the root of these evil attacks. Who else could have trained all of these creatures? Could you indicate the zone in question? Alas, no. I didn't get the information. You must meet their officer, who will know how to guide you there. She's leading our troops in the outpost at the entrance to the city. Be so kind as to keep... Would you like... Fair. So, ja, was wollen die Spiele? Ja, machen wir das Übliche nochmal, ne? Jetzt lesen wir auch, wo dieser verdorbene Wächter ist, ne? Sehr, sehr interessant, so etwas, so insgesamt. Irgendwie hört sich das total passend an. Sehr, sehr interessant, so insgesamt. Ich sag das total gerne. Seine Haut habe ich nie entdeckt. Okay, wahrscheinlich müssen wir das wieder verteidigen. Oh Gott, ich dachte, das wäre tun. Die Frau, die da gerade rausgekommen ist. Eieiei. Wahnvorstellungen pur. Doch ich würde gern noch einmal, dazu muss ich aber Handwerk, glaube ich, oder Wissenschaft anlegen. Ich mache jetzt noch mal Wissenschaft plus 1. Munition. Was passiert hier? So werde ich vom Lager. Das Lager wird Daniel, dass ich die Leute leiden. Das heißt, ich hier so. Aber diese schwachen Kuren. Diese schwachen Kopfpanzer hier an, Alter. Ich schwöre, die Kuren müssen gleich. Ey, komm schon, leck mich. Komm, fick die First. Los. Was war das denn schon wieder? Ey, diese Tierangriffe, die werden immer anstrengender. Darf ich jetzt mal fertig bauen?
Okay, jetzt würde ich gerne wieder meinen alten Rüstungsstand nehmen. Ah, das passt. Ich habe euch jetzt geholfen. Der hat wahrscheinlich von der anderen Seite auch. Oh, die sind zwischen drinnen. Nee. Sag ja nicht, die wurden überrannt. Oh, Gott sei Dank. You managed to make it through. A group of these enraged beasts managed to get past our defenses. Yes, we fought and defeated them. But how did they make it through? My men are exhausted. We killed some of them, but we were overrun. Our situation is getting more and more desperate. I don't suppose I need to warn you about the dangers of this road. Actually, that's why we're here. Governor Buren sent me. He wants us to find a group of trackers. And I hope that he'd sent you as reinforcements. Silly me. It looks like all we're good for is dying to protect his bloody city. But you wanted to ask me something. Like I said, Governor Buren is hoping that I can find a group of trackers with your help. I'd like to see you try. Indeed, I was ordered to send out a party of scouts, which I did, despite our losses. They were supposed to find the bastard who's been sending us these critters. One of those savage sorcerers, no doubt. Can you tell me which way they went? Sorry, Your Excellency, I won't tell you anything until I receive some help. You have to understand, I hope that these men are alive. They are also under my command. But those who are here with me now are my main preoccupation. And as we speak, they're dropping like flies. Not to mention the fact that if this outpost falls, there won't be much left to protect the city. So you can go and tell the governor that if he wants me to help you, he will have to help us first. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? I understand that your situation is desperate. That you want to take care of what appears most urgent. But it is not simply about me saving a few men. It is about stopping these attacks once and for all. By getting to their root cause, I intend to put an end to it. And then any help you hope to receive won't be needed any longer. You're right. Ja, I'm Gott sei sorry, Dank. these attacks have made me lose my nerve. I don't know what I'm saying. They went towards the west, where the rebels are most numerous. Are you talking about the Donea Extragal? If you like. The governor is certain that these savages are behind the attacks, so I sent my men to find their camp. This isn't the first time that we've tried to find them. But now our survival depends on it. I see. Well, thank you, Captain. I will try to find your man and put an end to all of this. Good luck. And if my men are alive, send them back here, will you? You can count on me. I must go. Goodbye. Oh, interessant. Das ist interessant. Blöd? Ah, jetzt okay. Man merkt schon, die Angriffe haben begonnen, ja. Eieiei, der Krieg beginnt. Oh, hier sind wir wieder. Ich werde morgen mal wieder zum Rasierer wieder greifen. Oh, guck mal, direkt vom Lager Zunderschwamm. Oh, was ist denn jetzt los hier? Ich stehe direkt auf dem Camp hier. Who are you? What are you doing here? Are you the scout sent by the Governor of Hikmet? Can't you tell? He was worried that he wasn't getting any news from you and asked me to find you. He wants me to help him put an end to the attacks. Have you discovered anything? Yes. A camp of rebel savages. We suspected there was one around here, and we finally found it. They must be the ones sending us the beasts. They all come from this region, and these barbarians
Rebels have sworn to eliminate us. So we... You may be right, but I'd rather be certain. I know the leader of this camp. I'll go talk to her. You knew of this camp? These savages are responsible for dozens of deaths, maybe hundreds. Why didn't you inform the governor? Because I'm a diplomat, not a scout. You should go back to the outpost now. I'll take care of all this. Ach du Scheiße, nee, das spielt sich doch nicht hier ab, oder? Das sind doch die Rebellen. Oh Gott. Aber wenn es jetzt die Rebellen, wenn es jetzt die Donné und die Groschengarde hier abschlachten, dann, boah, das tut mir so leid, Alter. Oh, guck mal, ich treffe noch auf die, die mir unterwegs sind. Ey. Angegriffen, oder? Nee, Hier läuft alles glatt. So insgesamt. I wanted to speak to you about the assaults that Hikmet and its outposts have been sustaining. Assaults? We have nothing to do with it this time. My men are not ready to attack the big city. They're not being attacked by men, but by beasts. Dozens of them. So, they are also attacking the Renaigse. That's a relief. What do you mean? The animals are attacking us as well. They throw themselves at any man crossing their path, as if they were enraged. They even throw themselves at the camp's defenses. I had never seen anything like it before. A similar thing was happening west of the island. The animals were led by some sort of guardian. It resembled a Nardaig Menemen, but its skin was black and covered in ulcers. I have never seen a guardian that fits the description you've given. I don't think they exist. Could a Groschengarde have done this? You're a typical Renaigse. You don't understand anything. The Nardaig are our ancestors. None of our people would make a Nardaig suffer, even if their heart was black and full of resentment. And yet someone or something is making the beasts aggressive here as well. And we must find it. We? Do you want us to work together? Why shouldn't we? Don't you want to stop this too? That's true. Mal! Our guardian! He had changed! He is attacking our own! What? Come, follow me! Uh-oh. Ja. Poison on my blade! And let's go! Das nenne ich mal echt Krieg hier, Alter. Leck mich fett, Alter. Das Spiel ist echt leicht. Okay, dran die beiden. Dann alle Fische an. Kein richtiges Muster, kein Wehr machen.
unfair. Ey, meine Charaktere sterben die ganze Zeit, ey. So schön, das gar nicht. Ey, das ist krank, was geht denn hier ab? Was? Ey, die machen mir echt keine Pause. Ey, das war, ich kann nicht beim Handy so von dem schwarzen Aufschluss umfangen. Ich kann das nicht. Was? Er hat mich besiegt mit einem Schluck! Wie geht das denn jetzt? Oh, das ist belastend. Du musst mal den Niklas auf ansprechen, der schwänzt jetzt schon die ganze Woche. Also, er war letzte Woche am Donnerstag und am Freitag nicht da und jetzt schwänzt er wieder die ganze Woche. Er hat es bekannt gemacht, du musst ihn mal darauf ansprechen. Schon echt ein Sack, weil er gerade wichtigere Dinge zu tun hat, als in die Arbeit zu gehen und so weiter. Ich kann gekriegt, Niklas. I wanted to speak to you about the assault. Then what it could you and yet why should that? Mal! Our what? And let's go! Wie, das macht One-Hit, Alter. Das kann doch nicht sein, dass das mich One-Hit macht, ey. Ah, meine Fresse nochmal, ey. Das ist bestimmt belastend hier. I wanted to speak to you about the assault. Then what the could you not and yet why should that? Our what? Poison on my blade. And let's go!
Alter, geht doch mehr. Ich bin jetzt 4-mal gestorben bei diesem Kampf und jetzt einfach nochmal. Was ist das denn? Verdorbene Wächter, oh Gott. Will mal einer sagen, was das heiliges Kackvieh ist? What happened to our Nardai? No idea. I'm sorry. It left me no choice. You fought bravely, and you did what you had to do. Our guardian had changed. It no longer recognized its children, and it was the one leading these beasts against us. Something really bad must have happened to it. It resembled the other guardian I told you about. As if they had the same disease. Guardians don't get sick. They are far more than beasts. And yet you and I saw the same thing. At last, the attack should stop now. What are you doing here? Who are these Renaitse? Spies? They only came here to discover the source of the attacks. And they thought we were responsible. Why are you still here? You should have gone back to the outpost. I'm sorry. We were uncertain that we could trust you. You said you knew these people, and then we heard cries, and saw the giant creature attacking their camp, and we realized that it was this creature who was leading the beasts. And you discovered that we weren't to blame. Yes. I'm really sorry. We should go back to the outpost now. Then, if we let them go, they'll tell their leader the location of our camp. Are you prepared to swear that you will never speak of this place? You saved our comrades and maybe our city by killing this beast, so... Yes. We swear. I hope that they will be true to their word. Fine.
They can go. We are extremely grateful. Thank you, Darren. Now, let's go tell the governor of Hikmet about this guardian. Qua awalen segrenaigse. And if you find the one who's behind all this, kill him. Sollte vielleicht Rückführer heißen. Oh Gott, wo wir da hin müssen. Oh, es beginnt ja diese Autopsie hier. Mein Gott, diese Krankheit auf PSN, dass man ja einfach wie eine Einladung, dass wir in welchen Gruppen erstellt wird, wo 1000 Leute gefühlt drin sind und die einfach immer alle verlassen, ey. Ja. Boah, das wird jetzt echt anstrengend. Also hier. Hey. Ich muss das Spiel noch. Ich habe ein vermissten Spiel gefunden, Gold bekommen. Yay. Ach man, wir können die Belohnung sofort. Beim letzten Mal mussten wir sie irgendwie abgeben beim Startenbericht. So, das hat jetzt ordentlich viel P gesagt, merke ich gerade. Boah, wirklich. Ach, ja, stimmt, morgen kommt der Max. Oh Gott. Ich sollte mal noch lernen. So, lass uns nach Hikmet gehen, wo du ein Pigment bin. Hast du gerade auch tierische Lust auf Milchreis? Alter, gefühlt rieche ich gerade nur Milchreis. Ach so, na taktische, nee, also, nee. Boah, das war jetzt ein Abenteuer vielleicht, ne? Heilige Makrele. Ich frage mich, ob ich nochmal mit Eulen Fritschmann sprechen darf. Governor Byrne. Your Excellency, have you been informed? I've been told, yes, that the attacks have ceased. Hikmet has been saved, thanks to you. Was it the natives, as I suspected? No, they were not the cause, and were also victims of the attacks. Their losses were great. The animals answered to the call of a guardian, whose behavior was totally unlike the others. Exactly like the one who led the attacks against San Mateus. These creatures normally protect the natives, answering their call. Why did this one attack them? Are you certain one tribe is not attempting to dominate the others? I don't think so. The Guardian looked sick. No native would treat such a creature like that. There's no doubt that someone is behind these attacks. But currently I have no idea who it might be. Ich kann mir das schon denken, I suspect you will lead the investigation and unravel the mystery, as is your custom. While waiting, take this. It's nothing much, but consider it a gift to thank you for your help. Without you, the population of Hikmet would have suffered terribly. Thank you. I'm happy to have helped you avoid a massacre, Your Excellency. Would you like to speak with me about any other subjects? Liebling der Brückenallianz. Pflege eine gute Beziehung zur Brückenallianz.
I have to... Farewell. Das ist ja süß. Brückenallianzfreundlich. Alles überragende Technik. Fähigkeitspunkte und die Stars. Hätte ich mal früher diese Fähigkeit gelesen, ne? Naja, belastend. Ja, stimmt ja. Experte für den drin sind. Oh, einsteigen. Oh, das ist ja. Ui. Moment mal, habe ich nicht irgendwas bekommen? Oh, eine Waffe, das war's noch. Auf nach Nice Serene. Es ist 19 Uhr, 19 Uhr. Komischerweise wurden alle Städte angegriffen, außer wir. Warum wurden wir nicht angegriffen, ist die Frage, ne? Oder heute auch. Das deutet ja schon auf einiges hin, dass Konstantin dran schuld ist. Tja, was wäre das Fenster auf? Konstantin. My adorable cousin, I am always happy to see you. What news do you bring? We managed to solve the problem of the attacks on San Mateus. Really? So, what was causing them? The city and its outposts were being continuously attacked by animals. These beasts were led by a large creature that strangely resembled a mountain guardian. This is the same creature which High King Vinbar turned into, isn't it? Exactly. Except it looked sick and it didn't act like the High King did. It was calling the animals around it, and it seemed like it was transferring its disease to them before making them attack. I've never seen anything like it. And there's more. Hikmet was in a similar situation, do you remember? Of course. Don't tell me that a Guardian was involved there as well. Yes. The governor was convinced that the attacks were led by the islanders, and yet they were being attacked as well. And it was by their side that I fought the creature. That time it was a Nardaig Glenderman.
a beach guardian. But it seemed just as sick. And it was also manipulating the animals to make them aggressive. So, it would be some kind of epidemic affecting the Guardians. I don't see what we can do about it. Actually, I think you have already done what had to be done, by eliminating those that were threatening our neighbors. Perhaps. But I am certain that there is more to it than a simple epidemic. These beasts attack in a coordinated fashion, which requires an intelligence that they don't have. You're exaggerating, fair cousin. The attacks you thought were coordinated may just have been coincidental. You may be right. But I can't help thinking that someone is behind all this. Do you really believe that a Denegad would want to take over the island? Cousin, you know how much I respect you, but frankly, this doesn't seem very coherent. But I see it's already quite late. If you'll excuse me, fair cousin. Regrettably, I must leave you. Where are you going? Not very far, rest assured. But I have a small personal matter to take care of, you see. Don't be concerned. There's absolutely no risk. Use the opportunity to take some rest. You've really performed miracles recently. See you later. But why would he leave like that? Guard, do you know where my cousin is going? Sorry, Your Excellency. His Highness didn't tell me anything. You are one of his bodyguards, aren't you? I am, Your Excellency. But recently it has been difficult to force His Highness to accept our presence. Recently? You mean this isn't the first time he's left without an escort? I'm sorry, Your Excellency. You'd better tell me everything. But Fine. I don't mean to be disrespectful towards him. But His Highness's behavior has been very peculiar recently. He sleeps very little, and goes out alone almost every night. And it didn't occur to anyone that I should be informed? Well, His Highness had specifically ordered us not to tell you about it. And where does he go? I thought the days when he used to go from tavern to tavern were over. He doesn't go to taverns, Your Excellency. From what I know, he goes outside the city. Where could he go outside the city? I've no idea. We saw him going north. That's all I know. Listen. I know this matter is putting you in a difficult situation. You were supposed to protect my cousin wherever he went. But he refused and ordered you to keep your mouth shut. But Constantine is not just my governor. He's my cousin. I'm worried about him. He's already been abducted once when leaving the city. So if you know anything else... I don't really know where he's going, Your Excellency. But I think I know where you could find out. When he doesn't leave the palace, he stays in his office for hours. He writes so much down in there that he could fill entire books. Here, I have the key. Take it. I hope you find His Highness and manage to make him see reason. I don't like this at all. What could he be doing outside every night? He never was very reasonable. But it is true that these walks at night are rather suspicious. I'm starting to believe that the revelations of Anon Milfrictaman had some truth to them. Let's rummage through his papers. We may find a clue. Ups, so oft gewohnt da reinzulatschen. Oh mein Gott, man sieht sich schon, der schreibt wirklich sehr, sehr viel. Wow. Hier wird mir einen Hinweis gegeben, aber hier liegt einfach nichts. Wow, gelassen. Ah nee, sein Büro ist ja ganz woanders, stimmt ja. Das ist sein Schlaf. Ach ja, stimmt, der ist so blöd. Ich wundere mich. Was ist jetzt los? Okay. Ich
ich war ja noch nie in dem Büro. Ich habe da einmal reingeschaut, weil ich auf einmal komischerweise den Zimmerschlüssel hatte, woher auch immer. Aber ich glaube, der lag unten in der Küche. Dieses Gefühl der Macht, ich fühle mich so lebendig. Meine Experimente waren erfolgreich. Das Bindung hat mich geheilt. Aber die sich selbst erzeugt haben mich zu einem Gott gemacht. Überall wird mich die ganze Insel mein Ruf folgen, solange ich nicht gestört werde. Eine kleine Gruppe von Vertriebenen eingeboren hat mich neulich Abend in Xember gesehen. Wenn sie mich verraten könnten, sie meinen ganzen Plan ruinieren. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Ich muss sie loswerden. Oh. Nicht gut, überhaupt nicht gut. Das ist jetzt echt überhaupt nicht gut. Ach du Scheiße, Alter. Das macht mich jetzt ganz doll traurig. That your cousin has descended into madness. But we can't let him kill these people simply because he's afraid they might have seen him. Oh Gott, Konstantin, was machst du denn da nur? Nein, das ist nicht ernsthaft. Oh Gott. Wieder. Ich glaube, alle Tiere, die in der Nähe von Konstantin sind, die werden vergiftet mit seiner dunklen Macht. Er war nämlich auch in der Nähe von Wächtern und die wurden auch vergiftet. Das ist der dunkle Weg. Let's see if you can ward off this fate. May the trees on your road always bear fruit. Thanks. You saved us. These beasts would have torn us to shreds. These animals were strange, as if they were enraged. Thanks again. Ihr seid es. I'm glad I could help you. And perhaps you can do me a favor in return. I'm looking for a young man, a Renaigse. But he looks a bit like an Onol Manawi. Someone like you? In some ways. But his marks are different. Darker. She's talking about the crazy Donegad. Indeed, that might be him. Do you know where to find him? No. We see him passing by around nightfall, but we don't know where he's going. He walks along the path, often followed by some beasts. He has a sinister look in his eyes. He scares me. So, we stay hidden. And you do well to hide. I think he's the one who sent these animals to attack you. Do you have any idea how I could figure out where he's going? She could hide in the old house. She would see him passing by and could follow, couldn't she? You're right. If you take this path to the right, you'll reach an abandoned house. You can hide there. And from up there you will be able to see the path perfectly. Thank you. You've been a great help. And stay hidden. You may still be in danger. Be prudent, Onol Manawi. Ebenfalls. I'll leave you. Qua awalemseg. Ich glaube, ich weiß auch, welcher Monster das liegt gleich da oben, gleich auf dem Berg oben. Einsturzgefährdetes Haus. Ich war hier schon mal und habe mich schon mal gefragt, was das für Leute sind. Da ist da ein Speer. Nee, okay, das ist nur ein Fackel, ich dachte schon. Ah, vielleicht kommt man nicht. Nee. Das ist ein verschütteter Weg. Onon Manawi. Schon hier, ja, okay, ich dachte schon.
sehen wir jetzt mal aus dem Haus von innen. Naja, okay. We can't be seen from the path. Let's wait here to see where Constantine goes. Auf Konstantin. It's Constantine. With some friends. Jetzt müssen wir uns beeilen, glaube ich. Mit einigen Freunden, ja. Ups. Ja, genau. Haltet euch versteckt, der steht da direkt da und der geht dann euch vorbei. Auf. Ich häng fest in Büchern. Das hat er frei gemacht. He wants to use this passage. We do well to follow him. Maliko und eine Bindung zusammengeschweißt. Er gibt wahrscheinlich Gott. Sieht aus wie eine alte Ruine von ihnen. Von den Eingeborenen. Ich war hier doch schon mal, oder? Ja, stimmt, hier habe ich das Monster bekämpft. Oder? Gott, was geschieht hier? Nee, Konstantin. Jetzt zieht da Energie aus dem großen Baum wahrscheinlich. Ach, Scheiße. Oh, das Bindungsritual. Constantine, what are you doing? Cousin! You're here! I would have preferred that you learn all of this another way. To be able to reveal everything to you in better circumstances. But whatever power we earn, there are some things that escape us. I have no idea what you are talking about. But what are you doing here? I've seen monsters to you. I am well aware of that. But I promise to explain everything when the moment is right. Then you will understand. You will see. Oh, the temptation is so great to share all with you right now. You have done so much for me. You have given me so much. I haven't forgotten, believe me. But I still have more to do. Forgive me and have patience. Hold them back. But do not kill her for anything in the world. Constantine, come back and explain yourself. Okay. Oh, another. Fuck, Alter, das ist der mächtigste Fall, abgesehen vom Wächter des Berges. Der ist echt unheimlich schnell. See if you can ward off this fate.
Seine Angriffsmuster sind immer wieder anders. Oh, seine Angriffsmuster sind echt unfair. Oh, das habe ich die auf mich geworfen. Der ist so groß, Alter. Das hat gesehen, was der Vorhang sagt. Oh, fuck, Alter, kannst du passieren. Ey, das ist krank, ich mach keine Pause mehr. Ich kann nicht rein. Nur weil er nicht angreift. Aber er hat sich auf mich beschworen. Ah, Mann, ich will nur noch Heilbringen von mir. Und jetzt sind wir genau, ich habe keine Ahnung. Flesh of my earth, help me. You saw him do it, didn't you? You saw him draw from me, steal my children, my guardians, pervert my force. Yes, but I don't understand. What he wants, eternity, strength, power. It is what they all want. Those who take without looking beyond themselves. Like all those from the faraway lands. He wasn't like that. He couldn't care less about all that. Then it is the sickness, the brevity of his existence that terrified him to the point it changed who he is. You must stop him. Each time that he bonds, he destroys me a little more. And with me, the hope for a cure. And now it's my heart, my most sacred sanctuary that he covets. You must kill him. That is madness. The consequence of his folly, yes. Believe me, there is no other solution. Stop him, flesh of my earth, or there will be nothing left to save. I still can't believe this. I understand what you feel. I have trouble believing it myself, but Enon Milfrichtaman never lies. We need to stop your cousin by any means possible. We must learn more if we want to understand his plans.
and prepare against them. This hiding place he was talking about in his notes. We must find it. Don't forget, he has a personal guard. He's bound to have warned them against us after what happened. You're right. We should be careful. And we're gonna need an army. Alone against all of these creatures will be no match for them. The natives will follow us. What do you think about the Nords? I would like to answer you myself, but alas, I cannot. The question will have to be asked to the Admiral. I'm truly disgusted at the idea of asking for help from that Viper Torsten. But his men would be useful. And we could of course go and find Governor Buren. What an absurd project. On the continent they would brand us insane. But not here. On an island where everything is possible. And all folly is accepted. Let's go. We need to put an end to all of this. Händler Congregation. Oh, was? Die Händler Congregation ist. Da ist etwas faul. Oh, die Händler Congregation ist jetzt feindlich. Das ist doch klar. Oh Gott, verdächtig. Oh, nur wegen mein Vetter. Aber das ist schon krass eigentlich. Das müssen wir tatsächlich um Hilfe bitten, alle. Überzeuge die Eingeborenen zu helfen, überzeuge die Nauten zu helfen, überzeuge die Groschengarde zu helfen, überzeuge Brücken, Alter, bitte Mutter Kardinal Cornelia um Hilfe. Liebe, bilde eine Allianz, um das Heiligtum vor Konstantin zu beschützen. Okay, das ist heftig. Aber ich werde das wahrscheinlich erst morgen oder was in der Art machen. Aber ich werde noch den Malerei plündern. Ich werde mir bei 2 Speicherstände anlegen. Einmal, um nochmal neu zu speichern. Und einen für irgendwann mal, falls ich mal die Trophäen jagen werde. Ne? San Martino Spielzeit. Aber ich werde es erstmal aufhören. Dieses Spiel wird eine Stunde Pause machen. Dann werde ich mit der Other Worlds wieder weitermachen. Das war viel Info. Oh, also wenn wir unseren guten Konstantin nicht aufhalten, wird er das komplette Kontinent vernichten, weil es kein Heilmittel gibt. Und er wird die komplette Insel vernichten, weil die Kreaturen verdorben werden. Alter, er wird alles vernichten, nur um Macht zu halten und sowas. Nur wegen dem Malikor. Boah. Oh, meine Falle. Okay, dann bis zum nächsten Mal und guten Abend.